Okay, so good morning, good afternoon, and also good evening to everyone. So we actually have, wow, it's a lot. We have like 80 plus people in the list today, and I can see the list is actually coming from all over the world. So we have from Asia region, so it's evening time here, and then we have our friend in US, which is one of our OC also from US. So it's quite early in the morning over there. And also we have our friend from Europe, which is now should be in the middle of the day. So okay, right. So I'm very glad and welcome you all to join this session. So I'm Jeffrey. I will be your host, and also together with me, Dr. Kanjanaphan will be my co-host today. So he's also I will introduce him more after this, but just in brief, he will be in charge of the Thai support, right? So because this year we are going to have our RoboCup in Thailand, Bangkok. So we have a big community from Thais joining. So in order to have a more smooth communication, so our co-host will try to support in terms of Thai language. So feel free to ask us question even though you are not fluent in English. Don't worry, I'm not native. English is not my native language as well. So yeah, I hope we can interact at the end. If you have any question, any doubt, feel free to ask. But first, let us introduce ourselves and also let us explain the whole thing about this RoboCup at Home Education Workshop and Challenge 2022. And today we will have the kickoff webinar, which is today we will launch our event. And we will continue our activities until the final at RoboCup 2022 at Bangkok. Okay, so first, I would like to tell you where you can find the materials, because like you might want to see my slide. So just in case that you miss anything, you can just straight away head to our website. So you can scan the QR code, it link to our website as well. So we have a page dedicated for RoboCup 2022 Bangkok in RoboCup at Home Education website. So you can find all the materials, including the slide that I put in front of you now. You can find it there. And also all the forms and things that you need to fill in, which is I will explain later. Everything is over there. So this is the only page that you have to remember, and everything should be posted there. All the link and everything will be there. So please capture the screen, go to the link, or you can scan the QR code to head to the site. Okay, you want to translate? โอเคครับ let me translate in Thai นะครับตอนนี้นะครับทุกเอกสารนะครับแล้วก็ทุกดีเทลนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากวันนี้จนถึงตั้งแต่เวิร์กช็อปจนถึง challenge ที่เราจะไปจบกันที่ตัว RoboCup Thailand Bangkok นะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้นะครับหรือสแกน QR code เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้เข้ามาดู material ต่างๆรวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับ Thank you Jeffrey. Okay, right. Okay, so first I would like to introduce our group. Okay, so these are the people that bring this event to you, and not just me. So we have 5 of us OC, and actually, in fact, we actually work with many people that I'm going to introduce after this. But now in the list, I think Amy is in the list. Amy, can you like turn on your camera and say hi to everyone? Amy, are you there? Yeah, hold on a sec. Okay, don't worry. Right, so I would like to introduce Amy first. Hold on. Yeah, so can you see me? Okay. Sorry, I'm in the kitchen. Hi. Okay. Yeah. Yeah. So it's good morning, everybody, from San Diego, California, USA. It's 10 past 6 in the morning. Sorry, I'm just standing in the kitchen getting ready for the day. I'm so excited to see all the people actually joining today. I am one of the trustee members, and then especially focusing on RoboCup Junior. So this is additional passion that I have to support. And at home education, I think started in like 16.
officially, 2015, yeah, 2015 in Japan. Yeah, then after 15. that we Okay, passed so here. right. So this is 7 years effort, and then it's really excited to see the community growing. And English is also not my native language too. So please do not hesitate to ask any questions, and we will support. This community is such a supportive community. So please do not hesitate to ask any question to anybody. We will support, like teams gonna help each other. We will help you. If there's any difficulties, we're there for you. And then I'm still looking forward to see you all in Bangkok. Thank you. And then thank you for Jeffrey and then Kanjama-san for supporting the students and this whole event. Thank you. Yeah, sure. Right. Thanks, Amy. So, as Amy has introduced herself, so she's currently one of our top person that link us to RoboCup Federation. So RoboCup Federation have been like supporting our activities ever since the start, financially, and also provide us a lot of resources to run these activities. So we really hope that we can actually use all these resources to help you to grow your community, right? Because this one, as the name education, so which I will explain more like what is our mission and also objective. But in short, like following what Amy has said, is like we would like to outreach this thing to new people. So if today is the first time you heard about us, I believe like, yeah, I can see the list actually from the registration. I can see like actually many people come in without knowing what is RoboCup. Right. So, but this is our mission and so our objective. So if you don't know anything, don't worry. This is the place for you to come in and get to know us because we want to bring this to your community. All right. And Amy is the person in charge that link us to the RoboCup Federation, and we want to take care of especially all the junior member. Right. So yeah. Okay. Right. So we have Luca in the list, but I don't think Luca able to make it today. So he is also another trustee of RoboCup Federation, and he has been supporting us, especially like dealing with the sponsors and also the logistic for all the resources during RoboCups and so on. And he is also the person in charge for the community in Europe, right? So I know that we will have RoboCup Junior in Portugal this year in May, if I'm not mistaken. So anyone that coming from Europe, and if you like these activities and you want this activity at your home country or your region, yeah, the person that you need to contact that close to you will be Luca, right? Then I'll pass to Kanjampan to introduce yourself, right? Should I introduce in English? Yeah, it's okay, up to I you. will introduce. I will introduce in English first. Okay, my name is Kajarapan Sukuchai from Kasesa University, Thailand, and today I will be your host for the workshop, on-site workshop, and also I will be on the local organizing committee for the at-home league, and I will plan to make the event is good, and also if you come to learn, you will learn a lot from the at-home educations, and especially in the workshop, because today right now we have a lot of sponsors and you can learn from the real robot. Okay, let me translate a little bit in Thai นะครับผมกาญจนพันธ์สุวิชัยนะครับเป็นอาจารย์อยู่ม.เกษตรนะครับก็คือปีนี้นะครับก็คือผมจะเป็นคนช่วยดูแลเรื่องสถานที่นะครับในการจัดเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ตัวที่จะไปแข่งของตัว RoboCup นะครับโดยที่เวิร์กช็อปปีนี้ที่เราจะมีการเวิร์กช็อปในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะจัดที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูแลให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยที่รู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จัก RoboCup หรือเป็นครั้งแรกที่มาทำหุ่นยนต์นะครับคุณมาถูกที่แล้วนะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของตัว RoboCup Education เนี่ยก็เพื่อนะครับจะส่งเสริมนะครับการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์นะครับที่เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่สามารถเอาไปต่อยอดได้จริงนะครับโดยทั้งเรามีตัวหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยให้ทำการทดสอบนะครับแล้วเราก็มี challenge ที่เป็น challenge ที่เหมือนกับchallenge จริงๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็
เรายินดีนะครับที่จะส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้ออกไปจากการที่เรามาผ่านเวิร์กช็อปใน RoboCup at Home Education นะครับ Okay, that is explanations in Thai. I just a little bit talking about what we try to do this year, and Kasetsat University will be your host for the workshop on site. Okay, thank you. I just pass it back to Dr. Jeffrey. Hello. Oops. Hello, everyone can hear me? Yes. Okay, maybe there are some problem with internet of Dr. Jeffrey, so we will waiting for him to come back. Okay, be patient, please. So while we are waiting for Jeff Lee, can I ask you some questions? You're muted. Sorry. Okay, yes. Most of the people from Thai, Mm-hmm. can you tell from the names? But he said it's almost from all over the world. Yes. Right now maybe like a 12 team from Thai and like a half of it is from high school this year. So we have a new joiner. And from China, yes. Oh, Jeffrey is coming back. Okay. All right. So I don't know. Can you share the slide or are you? Yeah, right. Just you okay? All right. Give me a second. Right. I'm not sure what happened. I guess like we have too many people in this meeting room. It actually crashed my Teams. Right, but I'm glad that you are here. All right. So at least the whole meeting is still there. Okay, right. Let me put up. Okay, so is my display back? Yes. Right, okay. So this is okay. Am I still on the line? Yes. Okay, right. Yes. So yes. where are we now? So I hope like I just translate to Thai language already. So right now you can go on. Okay, I can continue. Right. So as you can see, like 5 of us in the OC list. So we have one more, which is Dr. Yoshinobu Hagiwara. So we actually have our RoboCup Japan Open today, right? So he also busy with Japan Open, and then we actually have the poster session this morning, and also we have the final this afternoon. So I guess the Japanese community is a bit tired today to join this session. So I don't see them in the list, but yeah, they are with us, and they have been like very active in RoboCup at Home education as well, running actively our event in Japan since 2015. So the first ever RoboCup at Home education activity actually started in Japan, right? So that is how we started, but now it's all over the world. So yeah, I think it's a very happy things to see today after 7 years. As Amy said, we have like 110 now in the list in our kickoff
meeting. So this is a very good achievement for us. So these 5 people, so we are the OC. So basically we do all the organizing things for at-home education activities throughout the whole time. But we just a small group. So in fact, we actually have a lot of local organizing committee, which is, for example, right, Dr. Hariwara is take charge of the region in Japan, and also I'm currently like take care the Malaysia community and also the Chinese community in China, and also like Dr. Kanjanapang is looking at the Thai community. And this year we have this RoboCup International in Bangkok. So our local organizing committee is very important. So he will be the key person to actually help us to lay down all the logistic and also all the local arrangement this year, especially those that want to join our activities, our on-site workshop and also challenge in Bangkok later, right? So I'm very glad that in my OC team, we actually have him to help us this year. Right, so this is just our small team for the OC, but we actually have a lot more people that working with us. So let me proceed to the next one. Okay, so as I said just now, our main supporter is RoboCup Federation. So they have been helping us and provide us a lot of resources. And this year also, I would like to thank and I look forward a great collaboration with RoboCup 2022 LOC. So Dr. Kanjanapang is also part of the LOC this year, that the body that basically in charge of the RoboCup 2020 in Bangkok. So we have a lot of logistic things that we will discuss. And then, especially this year, we are coming back from the COVID phenomena that we are doing on-site event. Right, so I'm actually very look forward because like we have been like 2 years doing online activities, and finally we have the on-site face-to-face event. So I'm really look forward to work with the LOC to have a very nice and event that we missed for the past 2 years. Okay, right. So we have the RoboCup Federation and also LOC. Then the next two party, which is very, very important for us, is our sponsor. So these two sponsors have been with us, backing us ever since like the starting of our activities, especially providing a lot of very precious and also valuable resources to our community, right? Particularly, for example, like when we are doing workshops, the RoboCup Federation and also the LOC provide the venue and so on. And then our sponsor actually help us, for example, like provide the materials, the robot platform, and also working together with us to give you training, workshops, and also they sponsor the award as well. In the early day, they actually give out a lot of prizes. So in my great honor, I would like to invite both SoftBank Robotics and also Jupiter Robot. So if you are there, so I would like to invite you, please turn on your camera so that you can say some greetings to our community. Right, so I will arrange the sequence. So first, I would like to invite SoftBank Robotics, which is, I think, in the list I saw Austin and also Edward. Are you there? Yes, we are here. All right. And also I put the United Robotics Group logo down there, okay, because they actually have another body that work together with SoftBank Robotics to in charge of the Pepper development in Europe, which is previously worked together with me very closely for this event. So Clarice actually from SoftBank Robotics Paris previously, and then now she's in United Robotics. So these are all the people that help us and also sponsor us and run this event. So I would like to thank them, and I would like to invite them to, say some greetings to the community. So Austin and Edward, I would like to, invite you to say hi to our community. Okay. Thank you, Jeffrey. Okay. Hello to everyone. This is Edward Zhang from SoftBank Robotics China. It's very excited and honored to join this webinar and be the representative of my company with my team for RoboCup at Home Education 2022.
Like in previous years, SoftBank Robotics is a sponsor as usual for this year's competition. I see a lot of old friends and also many new friends today, especially from Thai. And for this year, we will have on-site workshop and on-site competition. So I believe the surprise and happiness would be more than online challenge, definitely. I hope everyone could rely on this good opportunity to develop your new insights and cultivate your new experience for AI technology and robot development. So Thailand is very important APAC market for SBRC. So, and personally, I'm also very attracted by culture of Thai. So looking forward to see a great performance in the coming competition. So thank you so much. Right. Thank you, Edward, and thanks SoftBank Robotics. So we look forward a lot of support from you, especially to run the local workshop in Bangkok. So it is kind of like a big project this time, but we really hope like we will see a lot of peppers in Bangkok, and then we can have our teams, local teams, to work together and have more chance for the public to actually see Pepper in action. Okay, so that is really, I look forward to see a lot of Pepper in Bangkok. All right. Okay, so our next sponsor, Jupiter Robot. Right, Jupiter Robot. I think we have Lucia. So Lucia, are you there? Yes, I'm here. Hello. Okay, so you can come up and say hi to our community. Yeah. Good evening, everyone. Thank you, Jeffrey. And Jupiter Robot is a sponsor of RoboCup Home Education. It's been for 4 years. In the time really flies. In the process, we actively participate in home education. And Jupiter Robot do everything we can do to help the competition run. And many thanks to Jeffrey, Amy, and the other organizers for you. Thank you. You do very good in 4 years. And we are also very touched by the fact that everyone has been present in doing this. And in the process of competition, also so many students very excellent performance. We felt very happy. I think it's very meaningful. Jupiter Robot will continue to support this competition in the future and promote the education and popularization of robotics technology. And we also hope that more students can participate in this competition and learn more new robotics technology. And through everyone's efforts, promote the development of artificial intelligence. And it's a great honor for me to be here today. And yes, I'm very happy and looking forward to this year's competition in Thailand. Yeah, thank you. All right, thank you, Lucia, and thanks for the very strong support from Jupiter Robot. So I will give you some more information about what they have helped us in my next slide. Right, so as you can see, so let me go to the next slide. Okay, right, so maybe especially for the first timer or whoever that new here. So on the right hand side is the Pepper Robot that we said just now. Okay, so Pepper Robot is produced by SoftBank Robotics, and they have been using this platform as a standard platform in at home and also in at-home education. So this year we will, thanks to SoftBank Robotics, so we will have the chance to have this platform in our workshop, the on-site workshops, and also we try to have this workshop support in our online classroom as well, right? So starting from online classroom, so for the previous 2 years, so I've been partnered with Edward and also Austin from SoftBank Robotics that we run the online classroom. So you can see the online classroom, we actually have the virtual robots in a software that we can actually learn in our online classroom. But
we actually have real robot that can run in the background so that you can actually see how things can be learned, although we are doing online classroom, but it is actually eventually you will ground to the real robot. Okay, so for those who are interested to join or to have experience this kind of robot platform, because I think like this is a very rare chance. As I always telling my colleague and also my community in Malaysia, it's not really easy to get this kind of opportunity. So I really hope that in collaboration with SoftBank Robotics, we will bring you a track of I think like 2 tracks of online classroom that we will introduce this Pepper robot, and you can actually learn how to program AI with this robot. And also we will have the actual face-to-face workshop later on in Bangkok. Okay, as you can see in the picture, so we have the robot, and also we are going to learn together. So it is a very, how to say, valuable experience, and it's a very I would say like once in a lifetime opportunity for you to actually able to experience all this without much cost from you. Okay, because everything is actually supported by our sponsor. Okay, so I would like this part to be translated. So can you tell the Thai community about this? Okay, let me translate for you นะครับก็จากที่ Professor Jeffrey ได้อธิบายมาว่านะครับสำหรับตัว RoboCup at Home Education Workshop ปีนี้นะครับได้รับการซัพพอร์ตนะครับมี SoftBank Robotics นะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับโดยที่ SoftBank Robotics เนี่ยก็คือผู้ผลิตหุ่นยนต์ตัวที่ได้เห็นอยู่บนสไลด์นี้นะครับชื่อว่า Pepper นะครับแล้วก็มันจะมีการเรียนแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยเราจะเรียนแบบออนไลน์ Classroom นะครับออนไลน์ Classroom เนี่ยจะเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรม AI นะครับบนหุ่นยนต์ Pepper โดยที่มีตัว Simulation ที่อยู่ด้านหลังตัวซอฟต์แวร์อีกทีนะครับทำให้เห็นว่าถ้าตัว AI ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนบนหุ่นยนต์ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าปีนี้โชคดีมากนะครับเนื่องจากเราได้รับสปอนเซอร์นะครับจากทาง SoftBank Robotics คือทาง SoftBank Robotics จะชิปหุ่นยนต์นะครับมาให้เราใช้งานกันในเวิร์กช็อปออนไซต์นะครับที่เมืองไทยนะครับก็คือตอนนี้ใครที่เรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาทดลองนะครับเอาสิ่งที่ตัวเองได้ทดลองเนี่ยในซิมูเลชันเนี่ยมาลองโปรแกรมบนหุ่นจริงแล้วก็ลองว่าตอนหุ่นมันทำงานจริงๆเนี่ยแบบปัญญาประดิษฐ์ที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะทำงานได้อย่างไรนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยหุ่นยนต์พวกนี้นะครับก็ราคาประมาณ 900,000 บาทนะครับแต่ปีนี้เราได้มาใช้งานฟรีนะครับตั้งแต่ช่วงเวิร์กช็อปจนถึงช่วงที่ใช้ไปในการแข่งขันหุ่นยนต์ใน RoboCup เลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชคดีของเราในปีนี้ครับที่ทาง SoftBank Robotics นะครับสปอนเซอร์หุ่นยนต์ให้เรามาสามารถใช้งานได้ในออนไซต์นะครับ Okay, I think that's overall about the translations. Thank you. Okay, so then we will have another sponsor. So later on, I will tell you more about the category in at-home education or in at-home as well. So we actually have one which is just now the Pepper robot. So that one belongs to the standard platform. Standard platform means we use a standard platform for all the teams to join the competition. So which means everyone using the same robot to do the competition, right? But we also have another category, which is we let the team to develop their own robot, which is initially at home and at home education, we started with a custom robot, which is we want to encourage people to learn how to build robots. So that's why we have what we call the open platform, right? But very different from at-home league, which is for at-home education, we started with people that don't have any background in robotics. Totally, right? You don't have any background in robotics, you don't have any background in AI and so on, but you are interested, okay, to join and also to experience how to build robot and how to build AI and how to put this together to build meaningful application. Okay, so we understand this, and we understand that if you need to build your own robot for the competition, it will be very, very tough. And eventually, like no new team, as we can see from the history, like new teams are very rare in at home actually. So with that, we actually work with Jupiter Robot to come up with a solution to help you, right? So Jupiter Robot, you can see like they actually have
they also call it Jupyter robot on the right hand side. So there is a Jupyter robot, and also they have some learning AI box and some materials. So we actually have a solution that provided by Jupyter robot to let you learn how to build custom robots. Okay, so this is built from the Turtlebot 2 platform, which is a very famous open source robotics kit. So from there, we actually built together with Jupyter to come out with, not to say standard platform, but somehow the minimum requirement for us to attempt the at-home open platform challenge, right? So which means we can use this robot as one of the starting kit, right? So you can use this to start learning how to build robots for at-home challenge. Okay, so we have the team, like just now you heard from Lucia. So they have been very generous, and they said they will also bring this Jupyter robot to our on-site workshop. So and also, similar to previous year, we will do the online classroom first. So very similar like the Pepper case. So we will run the online classroom, which is you can learn how to develop. Don't worry if you don't have the robot, because like a lot of technique or a lot of content that we introduce in online classroom are actually open source. So you can actually download the source code from internet for free. And then you can do some, for example, vision, you can use like a webcam and so on. So that is what we want to learn. We want you to learn how to build the robot by yourself. But eventually, when you want to build a very complicated application for at home task is very complicated. So during the workshop, we will help you to kickstart with using this Jupyter robot. Okay, so it is also a very nice platform. I would say I personally also use that for my development. So I also would like to promote this. So for those who like to build your own robots, but you have no idea how to start building, so this platform will be very nice first step for you to experience. And if you join us, from the online classroom until the on-site workshop, you will have the chance to experience this robot platform for your AI learning as well. Okay, right, so translation. Okay, let me translation นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นหุ่นยนต์เปปเปอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็น challenge นะครับในลักษณะที่ว่าทุกคนใช้หุ่นเหมือนกันเรามาแข่งทางด้าน AI แต่ว่าในการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะสร้างหุ่นยนต์เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้เองนะครับมันก็เลยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าopen platform นะครับเป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ปัญหาหลักๆเนี่ยของการสร้างหุ่นขึ้นมาเองนี่คือทีมใหม่ๆหรือหลายๆท่านเลยที่ยังไม่เคยแข่งหุ่นยนต์เนี่ยก็จะไม่เขาเรียกว่าเป็น no idea ว่าเราจำเป็นต้องมีอะไรบ้างเพื่อจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวนะครับทางตัว education เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรา provide นะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานนะครับที่มันจำเป็นต้องมีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับโดยที่Jupyter Robot นะครับเป็นคนซัพพอร์ตหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นหุ่นที่เป็น minimum requirement นะครับก็คือจะมีอุปกรณ์พื้นฐานทั่วๆไปนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยมีศักยภาพที่เราสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆหรือเราจะปรับแต่งอะไรก็ได้เพราะดูจากรูปนะครับทางขวามือนะครับหุ่นยนต์แต่ละส่วนนี้ก็สามารถแยกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆได้นะครับจะไม่เหมือนหุ่นยนต์เปปเปอร์ที่มันมาเป็นทั้งตัวสำเร็จรูปนะครับดังนั้นแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาจริงๆที่เป็นหุ่นยนต์ของเราเองนะครับก็จะมีช่องทางหนึ่งคือตัว Open Platform ของ Jupyter Robot นะครับที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยมาให้เราทำการเรียนรู้กันนะครับโดยที่มันก็จะเริ่มเราเริ่มจากออนไลน์คลาสรูมนะครับเราก็คือเริ่มเรียนจากออนไลน์ถามว่ามันจะยากไหมถ้าเรายังไม่มีหุ่นยนต์นะครับในการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียนเป็นแต่ละโมดูลนะครับเช่นเราจะติดต่อกับกล้องเพื่อเก็บภาพยังไงเราจะซิมูเลตหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่อย่างไรเราจะรับเสียงยังไงซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถทำในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับและเมื่อเราผ่านเวิร์กช็อปที่เป็นออนไลน์แล้วเรามาเรียนออนไซต์เนี่ยเราก็จะได้เริ่มประกอบหุ่นยนต์จริงๆแล้วก็เริ่มทำการทดสอบตัว Jupyter Robot นะครับใน environment จริงๆเพื่ออย่างน้อยเนี่ยทำให้เราเข้าใจนะครับว่าการที่จะมีหุ่นยนต์และนำมันไปใช้งานแบบมีความหมายจริงๆที่ไม่ใช่ของเล่นเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อทุกคนเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สามารถมีไอเดียเพื่อจะสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองขึ้นมา
นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของตัว education ที่เป็นตัว open platform นะครับเป็นYes, I hope I'm still in the line. Yes, you in the line, and I just finished translations. Okay, all right. Okay, so I just temporarily turned off my camera because like I don't know why, but my Teams is getting very heavy. Okay, so but you can hear me, so it's okay. Right, so can you still hear me? Yes, I still Okay. hear you. Okay, right. So the next is we are going to introduce a brief introduction about what this RoboCup at home education is all about, so that you have some idea what you can expect by joining our activities. Okay, right. I hope it don't fail. So let's look at this video. Right. Oops, sorry. So let me go to the next slide. Okay, so just now, it's a video recording that we took in 2019. So that was when we have our event in Sydney, right? So you can see like the background and everything. The setting is at home and also RoboCup. And then you can see like we actually have a lot of students programming the robots, and then we have this small robot. So mostly are the Jupiter robots, and also I think like at the end you can see peppers and so on. So that is what you can expect to experience if you join our activities from today, right? So you're able to have that kind of environment, and you're able to actually touch the robot and do the learning from the hardware and also from the software. Okay, so this RoboCup at home education, we actually from research to education. So previously or currently, the at home league is actually mainly focused on research to promote scientific developments and so on. But we understand that this robotics development and also AI learning, these are very important topics and also direction for education as well. So as a branch out from the at-home league, so we try to focus on this education initiative.
So this started when we have a lot of open source technology that try to reduce the cost and also the complexity to build robots. So you can see I actually started from the Turtlebot, which is announced and also introduced to our community in 2010 or 2012, somewhere that era. So that was the time that we able to scale down all the complexity and make this RoboCup at home development become something that we can actually use it as an education platform. Okay, so this is how we started. Okay, right then. So this is our official statement. So RoboCup at Home Education is an educational initiative in RoboCup at Home that promotes educational efforts to boost at-home participation and AI-focused service robot development. So currently we have 4 main operations. Okay, so these are 4 things that we try to do throughout the whole year. So the first one is education challenge. So we, instead of the ultimate at-home competition, so we have another one, which is what we call the education challenge, which is the platform that you're going to join in these activities. It will actually more focus on make sure that the team's able to learn new things, all right, by joining the competition. So the education is the main purpose of this competition, right? And I hope with this platform, all of you can actually learn robotics and also AI development, right? Then we have our open source platform. So in our workshops and also in our online challenge, online classroom, we actually have a lot of open source technology that being introduced in the class. And that also linked to the next point, which is the open courseware. So not only we show you how to build robots with open source technology, but we also have a lot of, we work with a lot of teachers, lecturers that very dedicated in AI learning and also robotics development, that we actually generated a lot of very useful teaching materials or learning materials that are available in our website. So I will show you later on where we put up all the open information or resources that are available on the internet that you can actually, that we would like to share with you. And please bring this to your community and grow your community by using these resources so that everyone can have a chance to learn AI and robotics. Okay, and lastly, the outreach program. So whoever that first time here and you feel like this is something that your community want, feel free to talk to us so that we can help you to see how we can bring this whole event and also our activities and our resources to your local community and also try to help you to build up your community learning in AI and robotics development. Okay, and this year, particularly this year, we are going to do this in Bangkok, but we are actually open this to anyone around the world. So feel free to talk to us. For more information, please go to our website. You can find all the website there. And down there, again, I would like to thank the sponsor and also supporter for this year. Okay. Dr. Kanjanapan, can you translate this a bit in brief? Yes, okay. นะครับขอtranslate นิดนึงนะครับก็จุดประสงค์นะครับของ at home education นะครับเริ่มเนี่ยครับก็คือมันเป็นการลดสเกลของตัวความยากนะครับความซับซ้อนของหุ่นยนต์ที่ใช้งานในบ้านหรือเรียกว่า robot at home ลงนะครับให้สามารถใช้ในการสอนได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็น research ในมหาลัยที่ต้องเป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับโดยที่เน้นอยู่2เรื่องนะครับคือการให้การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ตัว AI ขึ้นมานะครับเพื่อจะสร้างทีมใหม่ๆนะครับที่สามารถสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปร่วมกับตัว at home การแข่งขันRoboCup at home ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย at home education นะครับก็คือเป็น sub league 1นะครับใน at homeตัว RoboCup at home อยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกจากตัว at home education challenge แล้วนะครับตัว at home education เนี่ยจะทำเพิ่มอีก
3 อย่างนะครับก็คือเราจะทำการนะครับให้ตัว Open Source Education Platform ก็คือจะมีการให้เป็นลักษณะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหรือเป็น starting point ว่าถ้าเราอยากจะมีหุ่นยนต์ทำหุ่นยนต์เนี่ยจะทำยังไงนะครับแล้ว requirement ขั้นต่ำคืออะไรบ้างนะครับเพื่อจะทำให้นะครับสามารถพัฒนาตัว AI แล้วก็หุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเราจะ provide นะครับตัวที่เป็นลักษณะ Open Source ก็คือสามารถนำมันไปใช้ได้เลยนะครับโอเคแบบฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับรวมทั้งเราจะสร้างเป็นลักษณะเป็นคอร์สแวร์นะครับที่เราจะไปเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับหรือสร้างหุ่นยนต์โดยที่โฟกัสลงไปที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานเป็นเซอร์วิสโรบอทนะครับหรือคิดง่ายๆว่าเหมือนที่ตอนนี้ปัจจุบันเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราเริ่มจะเห็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานในร้านอาหารแล้วนะครับก็จะโฟกัสประมาณนั้นนะครับที่เรียกว่าเซอร์วิสโรบอทนะครับส่วนสุดท้ายครับที่อยากจะเน้นก็คือเขาเรียกว่า outreach โปรแกรมนะครับ outreach โปรแกรมคืออะไรนะครับคือสมมุติถ้าเกิดกลุ่มไหนนะครับโรงเรียนไหนเนี่ยอยากจะมีแอคทิวิตี้แบบนี้นะครับไปเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือที่มหาลัยเลยนะครับสามารถติดต่อมาในทีมงานของ RoboCup at Home ได้นะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยจะ arrange นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือจะไปสอนถึงที่นะครับเพื่อจะทำให้กลุ่มนะครับหรือโรงเรียนหรือมหาลัยต่างๆเนี่ยได้ความรู้นะครับในการที่เริ่มสร้างหุ่นยนต์รวมทั้ง AI ต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะพูดถึงเป็น international academic exchange คืออะไรนะครับคือนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับก็เนื่องจากทาง RoboCup at Home เนี่ยมีเครือข่ายอยู่หลายๆประเทศเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถหมดโควิดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะ arrange international exchange ได้ก็คือเราทำการไปแลกเปลี่ยนไปศึกษาความรู้นะครับแบบสั้นในมหาลัยต่างๆเช่นตัวอย่างก็คือที่เคยจัดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็น exchange นะครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปทำการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ at home นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ที่แสดงในตัวสไลด์แผ่นนี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ thank you Jeffrey Right, thank you. So I hope you know what is our mission and what we are doing here. So hopefully we can work together. So a little brief history. This one very simple, just picture you can see. So we started in 2015 from Japan, then we expand to Italy thanks to Luca. Then after that, we have our first international competition in 2018 in Canada during that time in Montreal. Then we spread to the whole Europe. Then in 2019, we organized in Australia. Just now you saw the video in Sydney. Then also that time I started in China and also in Malaysia. So yeah, we slowly spread to the whole world. In 2020, we actually planned a lot, okay? In Europe, we have many events. In Asia, we have many events planned, but everything delayed, okay? Everything canceled due to the COVID. But that actually make us start something new, which is we have the 2020 online challenge. So that one actually started another new chapter for us. So we have the online challenge and we run online challenge for 2021 as well. And this year, for those whoever, okay, in the list, I understand like half of you maybe is not able to come to Thailand or come to Bangkok in July. So don't worry, because this year we will also run the online challenge, okay? So this time we will have something very hybrid. So we have the online challenge and also we have the on-site challenge, both. So no matter you can come to Thailand in person or you cannot due to the travel restriction, you still can join our activities. Okay, so we have the online challenge that can cater for you, that you can still join us from wherever you are in any corner of the world, as long as you can connect to the online and join our activities online. Right. So just to give you some idea, we actually work with many collaborators throughout the whole globe, and we welcome you. So whoever like professor, lecturers, teachers, whoever that in the list today. So I would like to encourage you to come to us and try to bring all our resources and build up your community. Okay. So we actually have a lot, and I hope this list will grow throughout the whole time. Okay, so we have a lot of outreach activities and we do a lot of workshops, talks, demos, and so on. So today you come here, maybe you talk about the competition, but actually what we want to introduce you is something more than just a competition. Okay, so there's actually a lot of activities, things happen, and I hope this will benefit a lot your community.
Right. Okay. So now come to the point that we will focus on the event, right? So the event in Thailand, and this time, so how to participate. So a lot of people ask me like, so actually how they can start to join the competition. So we actually don't just join the competition, as I said, we actually have a series of activities. Okay. So in overall, it is divided into on-site workshop and challenge and online classroom and challenge. So got two sides, right? So we have the on-site activities and also we have the online activities. And for all of you, we hope that everyone can join us starting from the online classroom. Then we will, everyone have to go through the technical review and challenge. Okay, so the technical review and challenge is actually the phase that you will get selected. If, for example, you want to join the online challenge eventually, then the technical review will select you to enter our final. Okay. And for those who would like to join us in Bangkok, you want to come to the on-site workshop and also challenge. As I said, we have a very nice workshop plan for you. So you can actually use the facility. For example, you can enjoy the robots, enjoy the training and everything for free actually. So we need to do some filtering. So the technical review will act as a gate so that for those teams that actually put a lot of effort to learn, because we want you to learn. So if you put a lot of effort to learn, and that is actually for your own gain, and you can actually submit us very nice video of what you have learned or some write-ups and so on. So that is the materials that we will ask for you in order for us to qualify you, okay, to join our activities on site and also or the online final. Okay, so you just need to remember that we divide to online and on site, but we will have a series of activities starting from learning, and then you need to like submit some qualification materials, which is very simple. If you just follow our online classroom, I'm sure you can do it. Submit to us, and then with that, you will have prepare yourself for the actual activities in Bangkok. Okay, so for more details, please go to, again, I put down our website. So that is the place that got all the details. Okay, but don't worry, you no need to remember everything today. And this slide is always there in the website that you can always refer back. Okay, so now more detail. Okay, so for category, just now I said we have two categories. Okay, so one is the open platform, which is you can build any robot, right? You can build any robot. We will show you how to build robot with how to say open source resources. For example, open source software, and then you can use those very computer parts, for example, like webcam and so on, and how you can put those things together to build your robots. Okay, right. So that is the open platform, and then we have the standard platform, which is we will use a very nice humanoid robots, which is the Pepper robot. Okay, and then we have a lot of awards in list that you can actually attend. Okay, because we want to encourage the learning. So our very generous sponsor actually give us sponsors a lot of this award that we want to encourage you to do your best in any steps, all right, until the final. Okay, for example, like when you produce the video, we have the technical video award. When you produce a paper, we have the technical paper award, and so on. So if you follow us from the very beginning, starting from the online classroom, yes, you have a lot of chance to get awarded, okay, as long as you put your effort into your development, and eventually this knowledge and experience will be yours. Okay, so yeah, you got nothing to lose. Actually, you will gain a lot throughout the whole activities. Okay, right. Then Jeffrey, should we? Yeah, you might want to go for the translation. Okay. Yeah, because there are some information I want to tell them first. Okay. 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 Let me start on this one นะครับก็ต้องจะถามก็คือตอนนี้นะครับทุกท่านอาจจะมีคำถามว่าจะเข้าแข่งขันได้อย่างไรนะครับไอ้ที่แบบฟอร์มที่เรากรอกไปแล้วเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแสดงความเจตจำนงว่าเราสนใจที่จะมาแข่งขันนะครับแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปถึงรอบสุดท้ายนะครับของ RoboCup ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากจุดวัตถุประสงค์ของat home education เนี่ยเพื่อจะ
สร้างการเรียนรู้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้การทำหุ่นยนต์การสร้างหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้กันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ความรู้จริงๆนะครับก็คือเริ่มจากออนไลน์คลาสรูมแล้วก็ออนไลน์ชาเลนจ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเวิร์กช็อปจะสอนนะครับจะมีวิดีโอสอนจะมีสอนแบบออนไลน์นะครับเพื่อจะพัฒนาสกิลต่างๆทางด้าน AI นะครับและการสร้างหุ่นยนต์หรือความเข้าใจทางด้านหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะคุริฟายกันอย่างไรนะครับเมื่อผ่านออนไลน์คลาสรูมแล้วนะครับเราจำเป็นที่ต้องเขียนสิ่งที่เรียกว่า technical video แล้วก็ technical paper มันคืออะไรนะครับคิดง่ายๆครับมันคือเอกสารที่อธิบายว่านะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ผ่านออนไลน์คลาสรูมและเราจะ challenge ตัวเองเพื่อจะทำอะไรออกไปนะครับโดยที่ตัว technical ที่จะรีวิวด้วยกรรมการเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเป็นวิดีโอกับเป็น document นะครับ document ก็คือเราเขียนขึ้นมานะครับว่าเราเรียนรู้อะไรเราได้อะไรจากสิ่งนี้นะครับแล้วเราจะนำมันไปใช้อย่างไรไปประกอบเป็นชิ้นเพื่อจะทำงานที่ยากขึ้นได้อย่างไรนะครับส่วน N คือวิดีโอซึ่งวิดีโอก็คือจะลักษณะการอธิบายแนะนำทีมความพร้อมต่างๆนะครับแล้วสิ่งนี้แหละครับที่จะทำการส่งมาที่กรรมการก็จะดูว่าแต่ละทีมเนี่ยที่ได้เรียนรู้ออนไลน์ไปแล้วเนี่ยสามารถได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนและมีทุ่มเทนะครับในการจะมาแข่งขันมากน้อยอย่างไรนะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินว่าทีมใดบ้างจะผ่านคุริฟายนะครับเพื่อ2จุดนะครับเพื่อเป็นออนไลน์ challenge คือถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะมานะครับที่กรุงเทพสมมุตินะครับก็สามารถแข่งแบบออนไลน์ได้ถ้าผ่าน technical ตัวรีวิวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีความประสงค์ว่าอยากจะเล่นของจริงอยากจะจับหุ่นยนต์จริงๆเนี่ยสามารถมากรุงเทพได้นะครับก็จะผ่านคุริฟายเพื่อมาทดลองหุ่นจริงนะครับที่ on-site workshop แล้วก็ challenge นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะได้มาเวิร์กช็อปกันจับหุ่นกันจริงๆเขียนโปรแกรมบนหุ่นจริงดูหุ่นขยับกันจริงๆนะครับแต่ว่าใครที่จะได้โอกาสตรงนี้ต้องผ่าน Qualify ออนไลน์ Classroom ก่อนเพราะวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็คือการที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้นะครับ Jeffrey can you move to the next slide please Okay. นะครับแล้วไอ้ที่แข่งขันเนี่ยที่ถ้าเกิดใครกรอกข้อมูลนะครับในเว็บไซต์จะมีถามหุ่นยนต์2ตัวคืออะไรนะครับคือครับอย่างนี้ครับตอนเราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้หุ่นยนต์ตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นจะไปเรียนรู้ Pepper ก็ได้หรือถ้าอยากไปรู้ตัว Jupiter Robot ก็ได้นะครับหรืออยากจะเรียนรู้ทั้งคู่ก็ได้แต่ครับตอนที่เราจะไป competition หรือไปแข่งขันรอบสุดท้ายกันเนี่ยอาจจะเป็นต้องเลือก1ตัวนะครับที่เป็นตัวหุ่นยนต์ที่อยากทำมากที่สุดเช่นอยากจะทำตัว Jupiter ก็จะไปสมัครนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยบอกไปว่าเราจะทำ Open Platform นะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเราสนใจ Pepper มากนะครับเราก็จะไป Standard Platform นะครับแล้วรางวัลนะครับนอกเหนือจากรางวัลที่เป็นการแข่งขันที่ได้รับจาก RoboCup นะครับมีรางวัลอะไรอื่นๆอีกไหมนะครับเนื่องจากตัว Education เนี่ยมันเป็นลีกพิเศษนะครับที่มีสปอนเซอร์ที่จะช่วยเหลือทางด้านการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่คุณมาทำการเรียนรู้ใน at home education เนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างเอกสารสร้างวิดีโอหรือทำ challenge อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมี award ให้นะครับก็เป็น technical award นะครับจะเป็นแบ่งเป็น best technical video award best technical paper award นะครับ best education award รวมทั้งจะมีอื่นๆที่จะตามมาจากสปอนเซอร์ของเราอีกนะครับโอเคเนาะอันนั้นคือภาพรวมว่าเราจะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับจุดประสงค์ของการแข่งขันนี้คือเรียนรู้แล้วใช้สิ่งที่เรียนรู้มา qualify นะครับเพื่อจะเข้าสู่รอบสุดท้ายไปทดสอบหุ่นยนต์จริงOkay, Jeffrey, I translate you. Okay, right. Okay, so just to show you more pictures. So open platform, we actually can have a lot. Like you can start with the turtlebot, or you can build your own custom. And our community in Europe, they actually have Martino, and yeah, you can build any robots you like, right? As long as you know, you learn how to build the robots and to complete the task. Okay, and then for the standard platform, yes, we have the Pepper, and then also in Pepper, we actually have different software. For example, like some are using the Python version, some are using the Android version. But yes, as long as if you are using the SoftBank
Pepper Robot, yeah, it's fine for the standard platform. Okay, right. So participation policy. So first, open for all. So maybe like a lot of you still asking me like, okay, can you join if you are not a student and so on? Yes, you can. Okay, so it's open for all, which means anyone who are interested to join, you can join. But we need to stick to the ruling of RoboCup. Okay, so RoboCup, they have some age limit and some, yeah, but that one, maybe if you want to know more, yeah, please come to us. If you're not so sure if you can join or not, but basically our stance and our policy is we try to open for everyone to join. Okay, as long as you are interested in AI and robotics, yes, this is a place for you to learn, right? Okay, and also because this is the education initiative, so we try to prioritize people who never join or people without any background or technical background. For those that already join, like at home, for example, we don't really encourage them to join this because like our community over here will be mainly comprised of people without any experience, because we want people to learn, right? So that we don't have a too big gap in terms of technical background. Right. So if you want to know more, you can read our rule books. You go to rule books, they got this eligibility and qualification, but we don't really very strict on it. So if you are not so sure whether you can join or not, you can come and you can write to us and inquiry. But as a rule of thumb, yes, we try to cater everyone to join. Okay. Okay. So this is a time schedule. I think it's almost fixed. So now we are at the first one, which is the March 16th. So we have the announcement done already in the email, so everyone know, and you can and you already got the information. So this is the starting point of this year event. Okay, so we will continue our activities. You can see like April, May until June and July. So we have the RoboCup in Bangkok in July 11 to 17, right? So but we don't really wait. Okay, so starting from next, which is 2 more weeks, so we will start our online classroom. Okay, so for the online classroom, we actually have 5 classes that you can join, and then it's separate to 2 tracks for OP and SP. OP is open platform and SP is standard platform. So for the English class, we will try to get support from local community so that we can have like bilingual. Okay, so we will try to explain in the class. For example, like some technical term maybe it's not so easy for you to catch up. We have our colleague from Thailand that can help you to support you in Thai language, like today. Okay, so don't worry to attend the English class if you are not too sure that you can understand fully. We will have the Thai support. And also our sponsors have a big community that want to join this activity, so we also have a separate Chinese track for that. And for other languages that is not written here, okay, we actually try to arrange. Okay, so if let's say you want the classroom to be in your native language in your country and so on, yeah, come to us and discuss with us. We see if our network or anyone that we can actually pull the resources together to help you to arrange. For example, like we actually have a separate track that done everything in Japanese last year. So I'm not sure if this year we have the demand. So if we have the demand in to do the class in Japanese, yes, maybe we can see if our regional community in Japan can actually support that. So we have a very nice Japanese language online classroom last year, actually. So this year we will see, depends on the demand. So if you have some demand, you have a big group and you want the workshop to be introduced in your local language, come to us, discuss with us, and we will see how we can work it out, okay? Right, we can actually translate our video or anything. We can actually do a lot of things. So just come to us and discuss. So after the online classroom, later I will have the more detailed timing. There we have the technical review. So this will be the stage gate, okay? The stage gate to determine if you can join the online challenge or you can join the on-site activities, okay? So all the teams will submit our technical materials, which is, I will give more information. You don't need to worry now because like there are a lot of fine details, so you can look at it later on. So you just remember this date, May 27, that all the teams will submit, but we will help you to produce this. For example, like if we want you to submit a report or we want you to submit a video, if you come to the online class, we'll show you how to do it.
Okay, so that is the purpose of online classroom. We will show you how to do the materials so that you can submit to us. Okay, right. So basically that is the idea. Then based on the technical review, we will select, and then the challenge over here is because like some of the award are actually awarded based on the materials that you submit here. And then those selected team will enter the either online challenge. It depends on you. If you choose the online track, then you can join our online challenge, which is tentatively will be 1 week before the RoboCup week. Okay, we will do this online challenge 1 week before. And if you go to our YouTube, you can find the online challenge video of last year and also 2020. So you can see how the online challenge actually look like, right? Then for those who want to join the on-site workshop and challenge, yeah, you have to go through the technical review. And if you are selected, okay, so for your record, most of the cases we will pass all the team for the technical review, because we try to encourage, as long as you put your effort to complete all the technical stuff, you are actually qualified to join the online challenge or the on-site workshop. So don't worry that this will be very hard for you. We won't make it very hard for you. But what we want to set this is to make sure that teams who really put effort to learn will get the chance to join the online challenge and also the online workshop and also the challenge. Okay, right. So for the online workshop, we tentatively will do in Bangkok, and it should be very near to the RoboCup venue. We are still arranged with the local arrangement. Okay, so then we will work together with our two sponsors, Jupiter Robot and also SoftBank Robotics, to bring you the OP and also the SP workshop. Okay, so that one will be due on site in Bangkok. And then finally, during the RoboCup week, we will have our on-site challenge on site, right? So yeah, Kanjapang, if you want to explain in brief, we need to rush. Okay. timeนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เราเป็น kick off webinar เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมี5 class นะครับสำหรับ2 track นะครับก็คือ OP ก็คือ standard ตัว open platform หุ่นยนต์ที่เราทำกันเองเนาะแล้วก็ SP คือเป็นตัว paper นะครับก็คือจะเป็นคลาสแบบภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจะมีทีมงานคนไทยนะครับไปช่วยแปลให้นะครับในบางจุดที่เป็นเรื่อง technical หรือจุดที่ไม่ทำความเข้าใจได้ยากนะครับรวมทั้งถ้าเกิดใครบอกว่าถนัดภาษาจีนมากกว่าก็จะมีลักษณะที่เป็นคลาสภาษาจีนไว้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสามารถ request มาได้นะครับเพราะว่าใน network ของตัว education เนี่ยเรามีทีมงานญี่ปุ่นอยู่นะครับถ้าคนสนใจที่จะเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นมากเพียงพอเราก็สามารถ arrange คลาสที่เป็นญี่ปุ่นให้ได้นะครับแต่หลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยที่เราได้คือเราได้ความรู้และวิธีการเขียนเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการ qualify เพื่อจะแข่งออนไลน์หรือ on-site challenge นะครับโดยที่เอกสารหรือวิดีโอที่เรา produce ขึ้นมาหรือสร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะส่งวันที่27 เมษายนนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครเข้ามาเรียนใน classroom ทุกๆครั้งเนี่ยทางเจฟฟรีย์บอกว่าก็มีโอกาสที่จะผ่านค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในตัวออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้สอนเทคนิคเดียวมันสอนอธิบายด้วยว่าเราจะเขียนเอกสารหรือสร้างวิดีโอขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็จุดประสงค์เนี่ยก็คือเราต้องการสร้างนะครับต้องการดูว่าแต่ละคนเรียนรู้อะไรไปบ้างมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อสอบจะเข้ามหาลัยนะครับหรืออะไรขนาดนั้นนะครับเราสนใจว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการมานั่งเรียนรู้แบบออนไลน์กันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีออนไลน์ challenge นะครับหรือ on-site challenge ขึ้นอยู่กับทางพวกคุณเนี่ยอยากสนใจแบบไหนคือสนใจเป็นออนไลน์คือไม่อยากจะมาเจอใครก็สามารถสมัครได้เป็นออนไลน์ challenge นะครับแล้วก็ถ้าเป็น on-site challenge เนี่ยนะครับ activity จะเยอะกว่าก็คือจะมี1 อาทิตย์ก่อนที่ถึง RoboCup เนี่ยที่จะมานั่งจับหุ่นยนต์จริงกันนะครับก็ได้เลือกว่าจะเป็น OP จะเป็น Jupiter Robot หรือเป็น SP ที่เป็น Paper Robot นะครับและสุดท้ายเนี่ยในทีมก็จะไปถึง on-site challenge ที่ RoboCup 2022 กรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่ไบเทคบางนานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเจฟฟรีย์อธิบายไปนะครับโอเคเจฟฟรีย์ I just finished. All right, thank you. Okay, so below will be some details. I think like it will be quite straightforward. So you might wonder like what would be the content for online classroom. So we already put down, and we even have the date fixed here.
Right, so you can actually join us. Later, I will have a form already on our website. You just fill in, and then you inform us which class, which online classroom you want or you're interested, because we need to calculate the number of people so that we can arrange enough teaching resources to conduct the classroom. So this will be the arrangement for online, so for open platform, for standard platform, and then in Thai and English and Thai. Okay, so it will be spent from April to early May, right? 1 week, 1 month, sorry, 5 week. And for open platform, English will be like every Monday, 7:30 in the evening for Malaysia time and also Chinese time. Depends on your time zone. Okay, so this one I put GMT +8 is Malaysia, which is my time zone. Okay, right. So as a reference. Then for standard platform, English will be on Tuesday. And then for Chinese will be on Wednesday and also Thursday, right? So we will try to do something like this. You can see down there. Okay, in fact, you can find all the video recording of our previous online classroom from our YouTube channel. Okay, so you can actually see this thing. So for those who already have some basic, you might don't want to spend a lot of time attending our classroom, no problem, all right? It is not compulsory for you to join the online classroom, but I strongly recommend for those who have no idea at all or you are new, please come forward, because like you will ask me a lot of questions if you didn't attend the online classroom. You will ask me like, so how to do things to submit for the technical review, and actually the online classroom is the place that I will give you the answer. Right, so please come forward, join the classroom, and you will learn a lot of things how to prepare for the competition. Okay, right, okay. Right, so for the technical review, I'm not going to go into detail because of the time constraint also, but we have the team. So the team, you can actually look from the website. It's based on the rule book, so you just go through our rules. So we have the teams that you can choose, okay, whether you solve a competition task written in the rule books, or you can do an open scenario, or you can do a robot application that address the COVID situation, do a demo of your robots application, and then you prepare the video, prepare the papers, or if you have a learning website, that will be optional. Then you submit this thing for the technical review. Okay. Okay, at this point, if you don't understand all these things, don't worry, because if you come to the online classroom, we will explain in more detail. Okay. Right, I just put it here so that you know what to expect. Right, so the technical video, basically you need to produce a video of your robot doing some application. Then the paper will be your writing to document down what you have developed, okay, your technical development. Then if you have some learning website, for example, like you want to promote what you have learned to your community, then you build a website to tell like, okay, hey, we learned this and this is how we build robots and we put on our website. Maybe you want to put your website in Thai so that your community can read. That is something we want to encourage. Okay, so if you have things like this, yes, submit to us, and we have an education award for that. Right, and also for your videos, because we want to spread this thing to more people, because when we are building service robot or we are building robots for at home, we want to use this robot to benefit normal people, common people, public, general public. Okay, so we want you to promote your video to your community and to see how is their response, whether they like your video, they have anything to discuss, they share your videos and so on, because this is a part of learning and also a part to outreach these activities to more people. Right, right. So then for the online challenge, yeah, as I said, if you don't understand what I say here, it's no worry, because you just need to go to our YouTube channel and you can find the online challenge video of last year and also 2020, and you will have some idea what is an online challenge all about. So basically, we will connect through our meeting platform, and then the team will do the robot demonstration and also presentation at, for example, their home or their lab. Right. So although we are not in the same environment or we are not facing face to face, but we still want to encourage hands-on development. So we still want you to build your robots and use the camera, use the online platform to show us what your robot can do. Okay, so that is the online challenge. Right. Then for the workshop in Bangkok, basically
I already showed you a video. So we will have the robot provided by our sponsors, and you will come. So if you don't have a robot, also you can join actually, right? So don't worry, if you don't have a robot, you still can join as long as you pass through the qualification in the technical review. Okay, so you can come here, you can use the robot, you learn how to do in the workshop, plus whatever that you have developed in your online classroom, then you are going to use this part for your final. Okay, right. So the final will be the on-site challenge. So we have some tasks written in the rule book. I cannot explain in detail because like it will be very lengthy, but I will discuss this thing in the online classroom. Okay, so come to the online classroom and you will have the answer for all the details here, right? So for the on-site challenge, all the teams will come together. We have the arena. So you are going to bring your robot to solve the task, to do your presentation, and our judge will mark will give you the score based on your performance. So that is our robot challenge, on-site robot challenge. Okay, right. So we have about 10 minutes before 10:30, which is our end of this session. So lastly, I would like to promote our online classroom. So how to join the online classroom? Okay, so I already prepared a form here. So you just need to scan this QR code. You go to the form. Okay. The form, the information is very simple. Basically, I just want to know which class you want to attend and who you are. Okay, we want to know the number because we need to prepare the teaching materials, teaching resources, the trainer to actually attend the workshop. Okay, and you don't need to pay anything. Okay, so you just send the form, and we will give you the link, and you just come online and listen to what the whole training and workshop. All right, so. Please please go to the form and then fill in your which classroom you want to attend. Please don't put all and not attending, right? Because we are actually saving these resources. We have our volunteer team to actually do the website for you, the workshop for you. So please only mark those classes. For example, like you want in Mandarin or you want in English, you want the OP, open platform, or you want the standard platform for the Pepper, please put down clearly. You can choose multiple, okay? You can attend all 4 if you like, right? But make sure if you check over there, make sure you attend at the class designated for the class. Okay, so this is what I want you to cooperate with me, right? So we try to provide you the resources, but we want you to cooperate with us by attending the class. Okay, so please don't put down the mark and then you not appear, right? So that is something that we will waste a lot of resources for that. Okay, so make sure you sign up this, and please do it as soon as possible, because I can see like my phone is ringing because like a lot of people actually try to get the meeting today. They sign up like during the webinar, which is I can't actually respond to them. So please sign up this, do the registration as soon as possible, because we are going to start our class early of April. Okay, so the detailed time is written on our website, which is just now as also show. So please sign up. So as long as you send the form, you will receive the meeting link to the class. Okay, so please send it as soon as possible so that we can calculate, we can arrange for the resources and so on. If you send it like 1 hour before the class, it is very likely that you won't get the link, okay? Because we have no time to actually, because all this thing is done manually, okay? Everything is done manually, okay? And mostly I need to reply all the emails. So please cooperate with me, sign up as soon as possible so that I can give us some time to respond to you and also to arrange the teaching resources for your online classroom. Right. So with that, I actually finish whatever that I need to say, and then I would like to pass to Kanjanapang for the translation, and we will open for the Q&A. And of course, if let's say our OC or whoever committee, you have anything to add, our sponsor, if you have anything to add, yes, feel free to do so. Yes, Kanjanapang, maybe you want to explain. Okay. This. นะครับ Maybe ก็ start from where? Okay. From here.
โอเค โอเค นะครับก็คือนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าออนไลน์ challenge เป็นยังไงนะครับออนไลน์ challenge เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเรา connect ไปที่แพลตฟอร์มกลางนะครับแล้วก็ทำการแชร์สกรีนทำการติดกล้องเว็บแคมนะครับใน environment ของเราเช่นอยู่ในบ้านหรืออยู่ใน lab นะครับแล้วทำการperform หุ่นยนต์นะครับตามแต่ task ที่กำหนดขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นออนไลน์ challenge ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับหุ่นยนต์ที่ใช้เนี่ยก็คือจากส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องประดิษฐ์กันขึ้นมาเองนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเปเปอร์อยู่แล้วก็สามารถนำเปเปอร์ของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการแข่งขันแบบออนไลน์ challenge ได้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อยากจะแข่งขันแต่ว่าไม่สามารถมาได้นะครับโดยที่กฎที่จะใช้เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับกฎของตัวRoboCup at Home นะครับในปีนี้คือ 2022 เลยนะครับซึ่งกฎเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวรอให้กฎมันcomplete ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตัวออนไลน์ Classroom นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าอธิบายทุกอย่างไปเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่การแข่งขันจะเป็นลักษณะนี้ Jeffrey can you move to the next slide please Okay. นะครับสำหรับออนไลน์นะครับเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับก็จะเกิดจัดขึ้นที่กรุงเทพนะครับก็คือ1อาทิตย์ก่อน RoboCup นะครับก็คือจะมีการเรียนการสอนนะครับเป็นการจับหุ่นจริงเนี่ยนะครับของตัว Jupiter Robot แล้วก็ตัว Pepper Robot นะครับโดยที่อันเนี้ยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถมาใช้หุ่นยนต์ของตัวนี้นะครับของสปอนเซอร์ของเราทั้ง2ตัวเนี่ยเพื่อทำการเขียนโปรแกรมทดสอบต่างๆและสามารถนำหุ่นยนต์ที่เราทำการทดสอบในเวิร์กช็อปเนี่ยเพื่อจะไปแข่งขันใน RoboCup แบบออนไซต์ได้นะครับJeffrey can you move to the next slide please นะครับแล้วก็ถามว่า task ที่เราจะแข่งหรืออะไรที่เราจะแข่งกันนะครับก็จะมี3 task ใหญ่ๆนะครับก็คือเขาเรียกว่า carry my luggage นะครับเพื่อทำการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับอันถัดมาคือ find my mate สนใจการประมวลผลภาพนะครับแล้วก็ receptionist เนี่ยเป็น task หรือเป็น challenge นะครับที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรื่องเสียงมนุษย์ว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าใจเสียงมนุษย์ได้หรือเปล่านะครับโดยที่กฎเนี่ยจะมีดีเทลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปในลิงก์ที่อยู่ในตัวหน้าจอนั้นอันนี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วสำหรับทีมที่ผ่าน qualify นะครับในได้คะแนนสูงเนี่ยใน3 task แรกหรือ3ภารกิจแรกเนี่ยก็จะผ่านไปถึงส่วนสุดท้ายเรียกว่า final challenge นะครับซึ่ง final challenge ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นอธิบายว่าเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างแล้วจะใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับรวมทั้งมีการเอาหุ่นยนต์มาโชว์ให้กรรมการทั้งภายในและภายนอกนะครับหลีกดูนะครับโอเค can you move to the next one please แต่ว่านะครับเราจะเริ่มทุกอย่างเนี่ยจากออนไลน์ Classroom ถูกไหมครับเนื่องจากตัวออนไลน์ Classroom เนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่เราจะต้องหา Volunteer แล้วก็เตรียม Resource ต่างๆเตรียม Material ต่างๆไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาจจะรบกวนทุกท่านนะครับที่สนใจเนี่ยเข้าไปกรอกนะครับในลิงก์หรือ QR Code ตัวนี้นะครับว่าสนใจจะเข้าร่วมไปฟังไปเวิร์กช็อปแบบออนไลน์เนี่ยตัวหัวข้อไหนบ้างนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องลงทุกหัวข้อนะครับถ้าเกิดเรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วหรือเราอยากจะลงทั้ง2ตัวทั้ง OP ทั้ง SP นะครับสามารถทำได้ครับแต่ว่าอยากจะให้เลือกหัวข้อที่จะเข้าไปนั่งฟังจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนไปกินที่คนอื่นนะครับแล้วก็ตัว volunteer นะครับคนที่จะมาช่วยอบรมเตรียม material ต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำไม่ไหวนะครับทาง Professor Jeffrey ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อความชัวร์นะครับอยากจะให้ register ลงไปในตัวลิงก์นี้นะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะทำการส่งลิงก์ arrange ไอตัว material ต่างๆนะครับในการทำออนไลน์ classroom นะครับให้เหมาะสมนะครับก็เตือนเรื่องเดียวครับก็คือลงทะเบียนให้เร็วนิดนึงแล้วก็อย่าคลิกทุกหัวข้อนะครับขอให้เลือกคลิกหัวข้อที่คิดว่าอยากจะรู้แล้วก็จะเข้าไปเรียนจริงๆนะครับ Okay, that is end of this slide. Okay, so that's all for the content today. It's very intense. I understand like a lot of information, but okay, don't worry because like we have the whole session recorded. I will put this on our website later on for your reference. So you have the slide and the recording that you can refresh after this. But I just want you to sign up for the online classroom so that you can get in touch with us and
yes, you can ask us more questions. But of course, today we're supposed to stop at 10:30, so that is what we plan. All right, so I will open up the session. So if you have any question, yes, feel free to ask, and you can ask in any language that I can understand. Right, so if you want to ask in Mandarin, feel free to do so. 你可以问我，你可以用中文来问，没有问题。如果你有问题的话 ，and you can also ask in Thai, right? Or you can, like for Malaysian, if you want to ask in Malay, yes, feel free to do so. Because this is the time I want to answer your question regarding the next step, right? But basically what you need to do is just sign up the online classroom and we will have more time to discuss. Okay, right. So with that, I would like to close this session and go to the question and answer. So I'm not sure if my OC and also sponsors, if you have anything you want to add, yes, now you can add. Or else, yes, anyone who would like to ask question. And also, Kanjapang, do you have anything that you want to say in Thai for the closing? Maybe not. Yeah, That's fine. okay, right. Okay. So yes, so now is we have 100 over in the list, so it's a lot. I'm not sure like how much you actually get from this session, but I'm for sure you have some interest. That's why you joined this this webinar. So if you have any question, I believe you have a lot of question actually. So feel free to turn on your mic and interact with us. So this is the time that that we can interact. Yes, and maybe like you want to ask those that would like to ask question in Thai. Yes, and anyone have any question? Okay, please sign up the online classroom. Yes. Yes, please turn on your mic and ask. You can ask in the language that I can understand, right? Don't worry. I'll try to do the translation. Yes. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Thank you for all your effort. And I have two questions. The first one is, will the online classroom be recorded? I mean, Yes. every time after the class? Okay, so, okay. Then Yes, the second online one is, classroom will be recorded. okay. And the second is, how long will each online class last it? I mean, over hours or? Yeah, the online classroom actually will be about 1.5 hours to 2 hours, right? It depends on the content. Normally, and sometimes when the content is too short and no question from the audience, it might end at in 1 hour as well. Yeah, so Okay. it's a 1 to 2 hours class. But I will encourage you to come to the live class because that is the time that you can do the interaction. Because a lot of our learning require you to do the testing, and we actually encourage you because we will do, how to say, the classroom is meant for you to work together with us. So which means you have your environment ready and then you follow us. It is not a lecture. Okay, that's why we call it a workshop or a classroom. It is not a lecture, so don't expect like you just sit down there and listen to what the trainer said and you will learn. That should be the way for our, because we focus a lot on hands-on, right? So attending the live class is very important. Okay, okay, sure. Just because of the different time zone, Yeah. so maybe for I us, our team maybe it's hard to make it possible. Yeah, I understand. Right. Okay, and the last question, is there any restriction for or any, or okay, let's say it easily, how much people will be called a group? I mean, like any one person Okay. to. I mean like for you mean for to join the competition or Yeah, to attend the class? yeah, right. Okay, so just for your information, for the online classroom is totally open, right? Anyone can join, even if you just want to listen and not joining the challenge later on, it doesn't matter. Online classroom is open for anyone who want to learn, you can come. And then you sign up the form based on, yeah, individual, okay? Because we want to know the head count. But for the competition, we want you to work in a group. And online classroom, you can actually find your teammate. Okay, you can come to online classroom and find the teammates. It's possible because like I understand a lot of people, they are like
solo and they don't know who to form a team, especially those that are not in a school, then yeah. But I will say working alone is not a problem. You can actually solo team. I mean, like solo one person as a team for the competition, but we actually encourage you to form a team so that you can have some collaboration and teamwork. And it is very important because the competition content will be quite a lot for one person to finish all. Okay, thank you for your information. Yeah, usually we will have about 3 to 5 in a group. Okay. Yep. Okay, but it can be a lot, all right? At home, they can be like 30 people in one team. Okay. Right. In at home, that is in at home, all right? In at home education, normally we are like 3 to 5 people in one team. Oh, okay, Yep. Thank you. Welcome. All right, yes, Christian, just turn on your mic and ask. Hi, I have a question. I'm not sure if I follow correctly that you said for qualification, we need to submit a video about the robot. You did submit a video to who? We haven't asked anyone to submit video yet. No, for the qualification. I mean, after online class online. So we need to, the team need to submit the video, right? So that means each team need to have their own robot. I mean, if they don't have their own robot, how do they have? So actually, in the online classroom, we will do, for example, like webcam. For example, you can use simulation. So the video is not necessary to be your final version. Okay, it can be partially your work. For example, I do YOLO object recognition. You just use your laptop and with a camera, you can do that. So it's like a simulation video. Yeah, so like just a video to show what is your robotics development. It not necessarily the whole complete one. It can be partially. Yeah, you can just use whatever sensor you have. Important is we want to see your development. So actually, a lot of teams they just use simulation. It's totally fine. Okay, so it's like use I know that the paper has like simulation. Yes. So just do something in the simulation and record it and send that one, right? Okay. Yes, we will give you more information in the class, like what are the content that you need to produce. But not having a robot don't stop you. I mean, like you still can produce the video without the full robot. Don't worry about it. Okay, and I think I looked at the last year material. You have like an assignment at the end of each online section. So it's necessary to submit the assignment for everyone. For the online classroom is free and easy. Okay, so we basically is the chance for you to learn. It's not for us to teach. Okay, the teaching is not important. The important is the learning. So if we will give you the assignment, I mean, like based on the materials, we will tell you something to exercise, but it's totally up to your initiative to do those things. Okay, because what we want from you is basically by the end you submit the technical materials. But if you do the exercise and everything, it will help you a lot in producing the technical material. Okay, so the important is only the final technical material. Yes. Okay, during the way is depend on our available time of everyone. Yes. Right. Okay. Thank you very it's totally much. up to you. Yeah, because I know some team they actually cannot attend the class because of the time difference, like maybe the previous one. But they will see the video and they will learn by themselves, and it doesn't matter. Okay, we don't really like compulsory that you need to come for the online classroom, but the online classroom will definitely help you in preparing and pass through the technical review. I will guarantee that because I'm the one that do the training and I'm the one that look at your technical materials. Okay, thank you very much. Okay. Can I translate to Thai language a little bit นะครับเมื่อกี้นะครับคำถามก็คือถ้าเราไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยเราจะผ่าน qualify ได้หรือเปล่านะครับการที่เราจะส่ง material ตอนสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะผ่าน qualify เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์ทั้งตัวนะครับสามารถทำเป็นพาร์ทส่งได้ว่าเราเรียนรู้นะว่าเนี่ย
คือสิ่งที่หุ่นยนต์ต้องมีเช่นทำเกี่ยวกับเรื่อง image processing ทำ object detection นะครับก็ทำเป็นหนึ่งส่วนของวิดีโอทำเรื่อง simulation การเคลื่อนไหวหุ่นยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนและนำมันประกอบกันเพื่อจะโชว์ว่าตอนนี้ component ต่างๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันเพียงพอที่จะนำไปใส่ในหุ่นยนต์จริงและสามารถใช้งานได้นั่นคือวัตถุประสงค์หลักๆของตัว qualification material นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีหุ่นยนต์อย่าซีเรียสครับเพราะถ้าหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวครับสามารถ simulate ในคอมได้นะครับOkay. Any more question? Yes. Any more things that you want to ask? Yeah, I have still like 100 in the list. Do you have anything, any comment or anything you just want to like, talk to me? Yes, feel free to do so. Yeah, you can ask anything not related to the competition. For example, you just want to join the competition. Yes, it's fine. You just want to attend the online classroom. It's fine. Or you want to ask me, like, for example, possible to do workshop in your place? Yes, it is. You can still ask this kind of question. No problem. Okay, because now it's already like off. Our webinar is already ended, so we already like finished the content. So I will be here. So if anyone would like to ask any question, if you want to ask in Thai, my co-host is here, so I still can answer you. Any question? Especially from Thailand, the Thai community. I believe many of you want to attend the workshop, right? You want to try on Pepper, you want to try on Jupyter robots, but we have limited seat. Okay, in fact, that's why we need the technical review. So I hope you really fight for it, okay? Because it's a very rare chance, I would say. It's not easy for us to actually discuss with the sponsor, and the sponsor is actually helping us a lot to bring all those materials to Bangkok. So I really hope like the Thai community, you can grab this chance and yes, ask me any question so that you can have better prepare yourself for this event. Yeah, but not forgetting anyone outside of Thailand, okay? Our friend in Europe, our friend in US. I understand the time zone is a bit different, but I need to follow the time in Thai this time. And personally, I'm in Asia, so I follow my own time zone. But of course, if we have a lot of demand from the US or we have a lot of demand from the Europe, we will try to arrange resources to come up with a solution for you. Okay. Previously, we have like the Europe track that they do it in a different timing. So you need to come forward to tell us what you need so that we can prepare for you, or else we can't really like spend all resources for everything. Okay, so please come forward and tell us anything that you need or anything you are not clear. Any more? Yes. If I have a question after the class, is there any way to contact teachers? You can email. Okay. You can see on the screen there's a contact OC, but I will tell you the response will be slow. Okay, you can email to that oc@robocup@homeedu.org. You can email that, right? You can email that, but I will tell you the response will be slow. I mean about content during our class. Yes, I think the best way for you to talk to me is come to the class. Okay, thank you. Yes. Yes, any more? So please remember to sign up the online classroom. We need the head count so that we can arrange the classroom for you. Any more? Any more question? We still have over 100 people in the list. I'm not sure. Are you waiting for some other question or anything? Or else, yeah, we might can, yeah, right. Yes. Yes, you can ask in Thai. What is minimum of knowledge that we could have or prepare before learn online? Okay, you need to have programming background, and if you know Python, is the best. Okay.
The rest is totally fine. Okay, you no need to know the rest. But we won't be teaching programming, so that is something that you need to have at least. But I believe everyone can learn programming by yourself. Especially now, you can find a lot of resources to learn Python. Okay, thank you. Yeah, so we just need, yes, the minimum requirement to attend the class is, yes, some programming background. But of course, if you don't have background, you still want to learn, come to the class. I will guide you. Yes. Any more question? Any more thing? Friends from other country? Do you have any friend from Malaysia? Do you have any question you want to ask? Okay, it seems like everyone is already like understand everything. Okay, so since no more questions, so I would like to close this session. Thanks a lot for everyone to attend this, and it is a very big turnout, I would say. It's over 100 people in the list today, and I'm very pleased with this turnout. I really hope you can continue support our activities. Come to our online classroom, because by attending, you will encourage us to continue doing the online classroom actually. Okay, we will try to find more resources to do more classroom, to do more training, and to do more activities after this. Okay, so I hope to see you in the classroom in 2 weeks' time. So please get ready, and we will have fun programming building the robots together. And hopefully you will follow us until July in Bangkok. Okay, so with that, I would like to close this session. Thanks a lot for you to attend, and also thanks our sponsor, Jupiter Robots, and also SoftBank Robotics. Thanks our OC. Thanks Kajapan for the very amazing translation. Right. Yeah, it made me feel like I'm really doing something very international. So we will continue these spirits, and I will see you in the online workshop. All right, sorry, the online classroom. Okay, thank you and good night. Thank you, Jeffrey, and good night. Thank you, Jeffrey. Good night. Thank you. Bye bye. Thank you. Good night. See you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. See you. See you. Thank you. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Bye. Thank you. Thanks for coming.